class problem complete అయింది కదా up to here, right? Yes, sir. My screen is visible, all of you? Yes. Yes, sir. It's okay. Okay, I put a heading now, controllability and observability. Controllability and observability. Try to respond on all of them. ఏదైనా ప్రాబ్లం లేదో కూడా నాకు తెలియట్లేదు. Controllability and observability. System is set to be controllable first one is in that controllability. No? A system is said to be controllable when a system is said to be controllable if it is possible to transfer the initial state to the desired state. Initial state to desired state. Desired is nothing but our required one. Desired state in a finite time interval by the control input. By the control input. So how to represent this controllability is by using Kalman's test. That is nothing but Kalman's. Kalman's test for controllability. How to represent it is indicated by QC. Controllability is nothing but QC. Represented by QC. Q suffix C and D. Okay. So here this can be written as QC equals to D A into B A square into B and so on A power n minus 1 into B. This is like matrix form. This is one column, this is one column, this is one column. C1, C2, C3 and so on, Cn or Cn minus 1 order. How can you say whether the given system is controllable, given system or matrix you can call, is controllable or not? So if rank of QC, that is this one, is equals to rank of given matrix A, rank of A is nothing but given matrix now. Okay, and QC is not equals to 0, then the system is called controllable. Then the system is controllable. Here this is determinant. Modulus is nothing but determinant. That of QC is not equals to 0.
That means if you find the determinant of that given matrix, if you got 0, then it is uncountable. If it is not equals to 0, then it is controllable. Let's have a problem of this one. Let's have a simple problem. Completely up to here. Yes, sir. Remaining. 1 minute, sir. Yes, sir. So main thing is this one only, ma QC. ఇది ఒకటే మనకి ఇంపార్టెంట్. రిమైనింగ్ అంతా మీ ఓన్గా రాసేయచ్చు. This is the most thing. This is only needed. Controllability. How to check controllability? Matrix of D, AB, A square B, and so on. A power n minus 1 into B. This is in matrix form. Square brackets లో పెడుతున్నామంటే అది matrix అని అర్థం. Okay. So next, let's have a problem. It's not on that problem. I'll tell you the shortcut here. Transfer function to the given state model అని చెప్పి. Sir, no. State model from the transfer function అని చెప్పి రాసామమ్మా. Please respond. Yes or no? సో మీకు డిఫాల్ట్గా ఏంటంటే d⁴3/dt³ అలా చెప్పుకుంటాం థర్డ్ ఆర్డర్ కాబట్టి అట్లా రైట్. సార్ నో. అజ్యూమ్ లైక్ దిస్ వై దిస్ ఈజ్ అవుట్ క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే కనుక దీస్ ఆర్ అవుట్పుట్ టర్మ్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ఇన్పుట్ టర్మ్స్, isn't it? Try to write this equation in terms of derivatives. Plus 2 into d square y by dt square plus 3 into dy by dt plus 4 equals to 1 into u of s. ఇంతేనా ఉండేది మనకి ఈక్వేషన్. 4 into y equals to 1 into u of s, isn't it? ఇంతేనమ్మా రాసేది. సో డిఫాల్ట్గా మనం ఇట్లా ఇచ్చాము క్వశ్చన్ ఇంతకుముందు ప్రీవియస్, బట్ నౌ దే ఆర్ గేమింగ్ లైక్ దిస్. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, d⁴3ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్లోకి మార్చుకొని x డాట్ y డాట్ని కనుక్కుంటున్నాం. x డాట్ మీన్స్ x1 డాట్, x2 డాట్, x3 డాట్ లైక్ దట్. So first of all, what is the order of this given equation? Don't write until I say. What is the order of this given equation? Question. 3. So how many state variables you have? How many differential state variables you have? 3. State variable is nothing but x. Differential state variable is nothing but x dot. Differential state variable, and this is just state variable. So these three are always equal. Remember, these are always equal. Okay. So I will tell you directly. Please put a gap of this much. Leave for the matrices. How to find the A, B, C. You go through those simplifications here. I will tell you directly how to write matrices. Let us consider A matrix. So if you ask it up first 3/3 matrix, right? I'm just taking 3/3. 3/3. Just వినండి ఇక్కడ. Left to right, right to left రాయాలి with the opposite sign రాయాలి. Right to left with opposite sign always. And one more thing, make sure that in this first maximum order should have constant of 1 only. The first maximum order ఏదైతే ఉంటుందో దానికి కాన్స్టెంట్ 1 మాత్రమే ఉండాలి. సపోజ్ 2 ఉంది అనుకోండి, 2ని కామన్ తీసి రైట్ సైడ్ తీసేసేయండి. Take that as a common. Okay, you are always maintain that here is 1. After that, take right from right side onwards and here, right here with the opposite signs. The first one is -4. And what is the next one? Next quotient? -3. Next quotient?
minus 2. So 3 by 3 finish. S4 3 means no need to write because it indicates the order. Suppose 2s square term లేదమ్మా మనకి 2s square term లేదు అప్పుడు ఏం చేయాలి అక్కడ you have to just put 0. That's it. 0 into s square. Okay na? So first thing you have to check is this maximum order should contain only constant term, that is 1 only, and after that you have to check all the quotients are there or not. That means all the order. Suppose fourth order ఉందనుకోండమ్మా, fourth order ఉందంటే ఏంటి maximum third order term ఉండాలి, second order ఉండాలి, first order ఉండాలి, తర్వాత కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఉండాలి, isn't it? సో అలా లేని పక్షంలో ఏదన్నా లేకపోతే కనుక put it as 0, and here suppose ఇక్కడ లేదనుకోండి 0 పెడతాను, but here is there, so take -3. And one more thing, suppose ఇక్కడ -4 ఉందమ్మా, -4 ఉంది, అప్పుడు ఇక్కడ ఎంత రాయాలి? In matrix you have to write how much? +4. +4, because I am saying you always take opposite signs in the matrix. ప్రీవియస్గా మనం ఒక ప్రాబ్లం చేసాం, దానికైనా ఇది అప్లై చేసి చూడండి, ఓకే, డైరెక్ట్గా వస్తుంది ఇలా. Is this clear all of you? Take opposite signs of given equation and check all order terms are take like this. So you will have the 8421 code. You all know about this one, right? So 1, 2, 3 and so on like this you have to write. For 1, how can you write in 8421 code? For digit 1. Is there any problem? Guys? No, sir. Okay. So 1 and ఎలా రాస్తామా? 8421 లో 0 0 1, right? 2 కి 0 0 1 0. 0 1 0. Next 3 ని 0 1 1. 0 1 1. సో ఇలాగ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో ఈ matrices లో ఫిల్ చేయాలి మనం. You got my point? From 1 onwards you have to fill in this form, in these matrices. Okay, how that is, let us start from 1 0 0 1. Next 0 1 0. That is the thing. Here it is 3 by 3 matrix, so up to 2 rows only we will fill. Suppose 4 by 4 matrix inte kanaka we will fill one more row here. Okay, that is all about input matrix, that is A matrix, and here are x1 x2 x3. You can consider like this. Now coming to B matrix. What is B? Is there any terms here related to E of S input matrix? Input matrix is not. It is only 1. Constant 1 is there. So directly it is so we need any C matrix for this controllability? Is there any need, ma? C is needed to check the controllability. QC means P A into B X. N here is order n equals to 3. So what is the maximum? A power 3 minus 1 into B. So that is A power 2 into B. So up to A power A square into B you have to write. So for that is B, A into B and A square B. So up to here only you have to stop. Suppose order ganaka 4 ayindi anukonamma. Ante this one, this order, given question order 4 ayindi anukondi. Suppose A power 4 minus 1, that becomes A power 3. అప్పుడు ఏమవుతుంది? A power 3 into B కూడా యాడ్ అవుతుంది అనమాట, one more column. So and so on we will increase like this, depends on the order of the matrix. Okay, now we will find this matrix and then we will find the determinant of the given matrix.
Can you tell me what is the B matrix here? 0, 0, 1. What about AB matrix? What about AB? AB we have to find. That means AB is nothing but A into B. A is multiplied by B. So this is A and this is B. Now we'll do some multiplication for this. So left here and then we'll move. Or else we'll write here directly AB. First we'll find A into B. That is A matrix n 0, 1, 0, 0, 0, 1, minus 4, minus 3, minus 2. So B matrix is 0, 0, 1. So this is 3 by 3 and this is 3 rows and 1 column. So what is the resultant output matrix contains? Order? Can anyone? So inner sides gets cancelled, remaining is 3 by 1. So output matrix contains 3 by 1 only. So this row is multiplied by this column and second row is multiplied by this column and third row is also multiplied by this column. So that is 0 into 0 plus 1 into 0 plus 0 into 1. First row, first column. Next, second row, 0 into 0 plus 0 into 0 plus 1 into 1. Next, minus 4 into 0 plus minus 3 into 0 plus minus 2 into 1. Monica? Monica? Yes. No, ma. Yes. What is the answer for this multiplication? What is here? 0. All are 0 multiplied means 0. What about next? 1. 1. What about next? Minus 4 into 0, 3 into 0, minus 2. That's it. So it is, its order is 3 by in 1. order anta? Very good. 3 by 1. 3 rows and 1 column. So this is AB. Now another thing you have to find is A square into B. A square into B. So how to find this A square into B? Can anyone tell? A square into B now. ఎలా మల్టిప్లై చేస్తాం A square B అంటే? సారీ A చెప్పండి 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 మా ఎంత సార్ అప్పుడు పైన తీసుకోమన్నారు జావానా DWM తీసుకెళ్ళండి చెప్పండి ఇన్ని 2 సెక్షన్లా మళ్ళీ రాలేము ఏం పర్లేదు వాకింగ్ డిపార్ట్మెంట్ చేసి ఎస్ కంప్లీటెడ్ అమ్మా నెక్స్ట్ విల్ ఫైండ్ A square into B. A square into B ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు? ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డూ A into A and then multiplied by B. This is one option. Can anyone tell another option? Any other options? వేరే ఆప్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? 96 నాగేశ్వరం B into A. సారీ B into A నా? AB into A. వెరీ గుడ్. AB into A. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం ఏబీని ఫైండ్ అవుట్ చేసాము. ఈజియెస్ట్ థింగ్ కదా, ఆల్రెడీ మనకి ఏబీ తెలుసు. సో ఏబీని యూస్ చేసి మనం A square B ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, రైట్? సో విల్ గో విత్ దిస్ వన్. సో దట్ ఈస్ A is multiplied by AB. So now tell me what is A matrix and AB matrix. A matrix ఏంటి? Matrix A 0, 1, 0. 0 1 0
0 0 1 Okay. -4 -3 -2. Okay, -4, -3, -2. Okay, next. Sorry. AB ఎంత? 0 1 0. -2. Okay, done. So this is 3 by 3, ma. And what about this? 3 rows, 1 column. So 3 by resultant ఎంత రావచ్చు? Resultant will become 3 by 1 only. 3 Ma, by 1. inner will gets cancelled, ma. Inside terms will gets cancelled, outside only present. Okay, na? Outside will give you the output matrix. So here also will multiply this row and this column, and second row this column, and third row this column. So anyone respond please? 0 is multiplied by 0 0 plus 1 into 1 1 plus 0 plus, into -2. very good. Next, second row and first column. 0 into 0 plus 0 into 0, very good, sir. Yes, 0 into 0 0 plus into 1 0 into 1 plus 1 into plus -2. 1 into -2. Next, -4 into 0 plus -3 into 1 plus -2 into -2. Right? So you will get here is 1 by 3. So values చూడమ్మా, first row ఎంత వచ్చింది? 1 1. Okay, next second row -2 -2. Third row 1 1. ఇది ఇక్కడ -3, ఇక్కడ +4 వస్తుంది. So it is 1. So order అంతా ఇప్పుడు 3 rows 1 3 by column. 1. That's it. So now we will check QC, ma. Determinant of QC. This is modulus indicates determinant. So that is B, A into B and A square into B. So A square B ని ఎందుకు రాస్తున్నామంటే ఆర్డర్ని చూస్ చేసి రాయాలి. A power n-1 into B దాకా మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటే వెళ్ళాలి. ఆర్డర్ 3 కనుక 3 - 1 is 2. సో అప్ టు 2 దాకా మాత్రమే మనం రాస్తాం ఫార్ములా. ఓకే, అప్ టు 2 దాకా మాత్రమే మనం ఫార్ములా రాస్తాం. What is B now? B is 0 0 1. Ashita, is there any problem? వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. వాయిస్ బ్రేక్ అయింది. Anisha, voice can be checked. Acha, okay. Yes. See here, ma. I'm repeating QC. We are going to find the determinant of QC to check whether the system is controllable or not. Controllable or not. So ఇక్కడ A square B దాకా మాత్రమే ఎందుకు కన్సిడర్ చేస్తున్నాము? Because we have the formula is A power n-1 into B. So n వచ్చేసరికి ఆర్డర్. N is nothing but order of the matrix. Order of matrix. Isn't it? So n-1. So order ఎంత మనకి 3 by 3 కాబట్టి 3. So 3 - 1 is 2. So up to 2 దాకా మాత్రమే మనం రాయాలి. Okay. So this is B and this is A into B and this is A square into B. Now we will find the determinant to this one. I think you already aware of these determinants. How to find these determinants, right? So find out this determinant and tell me the answer. -1. Very good. Super. So let me explain here for you, for some people. So determinant అనేది ఎలా చేస్తాం? ఏదైనా ఒక రో కానీ ఆర్ ఎనీ కాలమ్ యూ కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ రిఫరెన్స్, రైట్? అంతేనా? Sir, Yes. no. Yeah. So first I am taking this as reference, this row. In that I am taking this first element. ఈ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ రోని ఈ కాలమ్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ దిస్ కాలమ్ అండ్ దిస్ రో, దిస్ రో అండ్ దిస్ కాలమ్. ఓకే, రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఏంటి? 0 is multiplied by what is this 2 by 2 order, 2 by 2 matrix? 1 -2 and 1. You have to write like this.
This is the way of taking this 2 by 2 matrix. That means converting third order matrix to second order matrix. Next, I'm moving to next element, that is this 0. So in this case, remove this and this. So this is minus 0. Why minus? I will tell you. Actually, this is the taking of positives and negatives for 3 by 3 matrix. ఇది ఎలా రాస్తామని కూడా చెప్తాను. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ప్లస్ 0 into సంథింగ్. నెక్స్ట్ మైనస్ 0 into డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ 2 by 2. సో దిస్ ఈస్ 0. లెఫ్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఇక్కడ ప్లేస్ చేయాలి మనం. ఏవైతే రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయో అవి ఇక్కడ రాయాలి. సో 0, -2, 1 and 1. నెక్స్ట్ element is plus. So for this is plus. So now I am considering this element. So this row and this column gets removed. So remaining elements are 0, 1, 1 and -2. Isn't it? So now if you take determinant of that one, 0 is anything is 0. Next here also 0 is multiplied with anything is 0. Next plus 1 into what is there? Determinant of 2 by 2. 0 minus 1. That means that of ABCD is nothing but AD minus BC. 2 by 2 matrix covered. So that becomes -1, which is not equals to 0. So the system is controllable or not? Not equals to 0 అయితే Controllable. Controllable. That's it. That's enough. So the system is controllable. Okay, this is the procedure to find these matrices. Okay, Nama. So matrix determinant కనుక్కోవడం తెలుసు కదా 3 by 3 కి all of you. ఈవెన్ కాబట్టి 3 by 3, 4 by 4 ఇట్లా ఈవెన్ ఇట్లా ఉంటే ఇది ప్రొసీజర్. ఒకవేళ 3 by 6, 3 by 5 అలా ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? యూట్యూబ్ వెళ్ళి చెక్ చేసి 3 by 5 కానీ 3 by 6 కానీ అన్ఈవెన్ ఆర్డర్కి డిటర్మినెంట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో చెక్ చేయండి. క్వశ్చన్స్ అడిగాడు, నేను ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్లో మీకు ఇది ఉంది కంట్రోలబిలిటీ చెక్ చేయడానికి. సో గో త్రూ దట్ ప్రొసీజర్. 3 by 5 ఉంటే 3 by 6 ఉంటే ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది. ఓకేనమ్మా? కంప్లీట్ అమ్మా. Yes, sir. Suppose one more thing I want to tell you while writing this shortcut, but better go through the actual procedure only. ఇది మీరు ఏ అండ్ బి కంపల్సరీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిందే. ఇట్లా మాత్రం వెళ్ళదు మీకు షార్ట్ కట్. ఎందుకంటే బై మిస్టేక్ మీరు రాంగ్ వేసినా సరే చెక్ చేసుకోవడం కోసమని చెప్పాను. బట్ గో త్రూ యాక్చువల్ ప్రొసీజర్ ఉంది. ఇట్లా కన్వర్ట్ చేసి మళ్ళీ వీటిని ఇండివిజువల్గా మార్చండి. ఈ d⁻3/dt⁻3 ఇంటూ వైని ఎలా రాసుకోవచ్చు? y ట్రిపుల్ డాట్ ప్లస్ 2 ఇంటూ y డబుల్ డాట్ ప్లస్ 3 ఇంటూ y డాట్ ప్లస్ 4y ఈక్వల్స్ టు 1 ఇంటూ u. ఇదే కదా మన ఈక్వేషన్ చెప్పుకుంది. డెరివేటివ్ ఇస్తే కనుక ఈక్వేషన్. సో ఇలా అయినా అవ్వచ్చు, ఇలా అయినా అవ్వచ్చు, ఇలా అయినా అవ్వచ్చు, ఏదైనా ఒకటి, ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్. ఓకేనమ్మా?
Don't confuse with this. Let us consider some y equals to x. Like that, you have to proceed. Okay. Is this fine? Do you want to report anything in this? Monica? Monica? Sir. Yes. Anything? Any doubts? Morning. No, sir. ప్రాబ్లం లేదు కదా? No, sir. ఈ ఈక్వేషన్ మీరు ఇట్లా వేసి ఏబిని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి సరేనా అనీషా యూ హ్యావ్ టు గో Okay, త్రూ ద sir. యాక్చువల్ ప్రొసీజర్ అండ్ ఫైండ్ ఏబి వాల్యూస్ ఎగ్జామ్స్లో ఇట్లా డైరెక్ట్గా వేయద్దు ఇది మీ అనాలిసిస్ కోసమని నేను చెప్తున్నాను తప్పు వేయకుండా ఉంటారని చెప్పి ఇన్ కేస్ డైరెక్ట్గా ఎట్లాంటి ప్రాబ్లం ఇచ్చి ఈ మ్యాట్రిసెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నా ఇది యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ రైట్ whether your answer is correct or not to check. This will be useful for you. Okay, so try to find that one, do the analysis. So in the next class we will see observability. సరే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా అది కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి దానిలో 3/5 మ్యాట్రిక్స్ 3/6 మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది అనుకుంటా టు ఫైండ్ డిటర్మినెంట్ సో యూట్యూబ్కి వెళ్ళి చెక్ చేసి ఆ ప్రొసీజర్ ఏంటో చూడండి హౌ టు ఫైండ్ అన్ఈవెన్ మ్యాట్రిసెస్ సో ఇన్ M2 ఆర్ M3 యూ హ్యావ్ మ్యాట్రిక్స్ MN మా M2 నాది మనం స్టాప్ రికార్డింగ్ మ్యాట్రిసెస్ ఏ సబ్జెక్ట్ మా M1 M2 నా M2, sir. M2 ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా డిటర్మినెంట్స్ అవి ఇవి డిటర్మినెంట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ మ్యాట్రిక్స్ అడిషన్స్ ఉన్నాయా మొత్తం అవి ఆ సబ్జెక్ట్